Hi dear students, welcome to this video session. We have discussed electrostatics in 4 video sessions. Maximum important questions we have seen in the past 4 video sessions. This could be the last session for you as far as the electrostatics is concerned. So definitely you just to go through all the questions which we have discussed here. Don't ignore any question. Definitely we have covered all the important questions and still we have 5 days more. So we have to cover most of the important questions and which will be very helpful for your revision. So you please share this video to your friends and please subscribe the channel. Now this session starts with another important question. Actually this question before the pandemic situation, this question was asked in the board examination. What will happen to the capacitor when we insert a dielectric slab? Okay, so in this question we have two cases. So this is one capacitor which is connected with the battery. Then what will happen to the capacitance of the capacitor and potential difference between the plates as well as energy stored in the capacitor after disconnecting the battery with the presence of the dielectrics. This is one case. In this case both are same thing, but the battery is not disconnected here. The dielectric slab is introduced. What will happen to the capacitance, potential difference and energy? Everything we have discussed. I will start with this. We have one plate and another plate. The first plate is positively charged and the next plate is negatively charged. So what will happen? These two parallel plates are connected to the battery so that we have electric field, right? The electric field lines are represented by parallel lines. Arrow marks start from positive charge and ends with a negative charge, right? And this electric field is denoted as E naught, right? E naught vector is the electric field when the medium is air. What will happen to the electric field in this diagram? Look at this diagram. This is the dielectric slab of dielectric constant epsilon r. We know that epsilon r is greater than 1. And obviously you can see that the number of field lines become less, so electric field becomes less. So what is the electric field in the presence of dielectrics when the battery is disconnected? So this is E is equal to E naught divided by epsilon r. We know that epsilon r is greater than 1, therefore definitely the electric field will be less than the electric field when the medium is air. Now this potential difference. What is potential difference between the plate? It is the product of electric field and distance. Here the electric field when the dielectric slab is introduced, which is E naught divided by epsilon r into distance. So this new potential when the dielectrics is introduced, this quantity E naught multiplied by d is taken as V naught divided by epsilon r. So what happens? This potential also becomes less compared to V naught. V naught is the potential difference when the medium is air. V is the potential difference between these two plates, when the dielectric slab is present. Now let us go to the capacitance. What is the value of capacitance? Capacitance, generally we have the formula C equal to Q by V. So here the initial charge is Q naught divided by the initial potential difference when the medium is air is V naught. Now which is taken as C naught, that is the capacitance when the medium is air. Now the new capacitance C equal to the same charge we have, there is no change in the charge, divided by
but the potential difference changes. Okay, what is your potential difference? V is equal to V naught by epsilon. So epsilon R will be going to the numerator, then Q naught divided by V naught. Okay, so the new capacitance C equal to epsilon R times, okay, epsilon R times C naught. Okay, so this is the new capacitance C equal to epsilon R times C naught. So what is the meaning of this case? When the dielectric slab is introduced, the new capacitance is epsilon R times the original capacitance. Suppose epsilon R is equal to 100, the new capacitance will be 100 times epsilon naught. You understand this? So very important point you have to note here. Then what will happen to the energy? Energy before introducing the dielectric slab, energy in the capacitance, capacitor 1 by 2 Q naught square divided by C naught. This is the initial energy stored in the capacitor when the medium is air. Now the energy stored in the capacitor, let us check whether it is increased or decreased. 1 by 2, the charge is not changing, Q naught square divided by, but the capacitance changes. Okay, so what is your new capacitance here? 1 by 2 Q naught square divided by epsilon R times C naught. So that is equal to U naught divided by epsilon R. So here you have to note down very important point. The energy decreases. Okay, so what is the final result we are getting from this discussion is the energy U epsilon is lesser than epsilon naught. Energy decreases. Why the energy decreases? That is, certain amount of energy is spent when you introduce the dielectric slab between the two plates. Certain amount of energy to accommodate this dielectric slab between the plates. That's why the energy decreases. This is very important case when the battery is disconnected. Now let us go to this one. Here, so இது தனி கொஸ்டினா கேட்பாங்க. This will be asked in a separate question. கண்டிப்பாக ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி கேட்க மாட்டாங்க. இது ஒருவேளை 5 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தா, இது ஆக்சுவலாக நான் சொன்ன மாதிரி பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனுக்கு முன்னாடி திஸ் கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்க்ட். பட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஆல்சோ. இல்லை ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டினில் கூட they can ask you to check the new capacitance as well as potential difference, and also they can ask what will happen to the energy. So அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கூட நம்ம கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So here you look at this. Battery is not disconnected, okay, but in the presence of battery, in the presence of dielectric slab, what will happen to the electric field? See, number of field lines are increased, is maintaining the same field actually. Number of field lines are similar, okay, in the presence of dielectric slab. In the presence of air, both are equal. Then what is the difference you can see here? See the number of charges. See the number of charges. Charges actually increases because we have the battery. So therefore, the new charge becomes, okay, new charge becomes epsilon R times the original charge. So Q is equal to epsilon R times Q naught. So we know that the new capacitance now Q by V naught. So originally what we have, we know that everything. So what is the original capacitance? What is the, see, original capacitance C equal to, what is that? Q naught divided by V naught. Okay. Now here Q by V naught. Am I right? Okay. So this can be written as epsilon R times Q naught divided by V naught. Q naught by V naught is, okay, it is C naught. So here also the C is greater than C naught. Capacitance increases in this case. Capacitance increases. What will happen to the energy? U naught we have, we can write this U naught 1 by 2 C naught P naught square. Okay, right. So why don't we write this one? Why don't we write this one? Here charge is constant. Here charge is not constant. Here potential difference is
constant. Therefore, you can go for the new energy u epsilon equal to 1 by 2 then c v naught square. Okay, and this can be written as c is replaced by epsilon r times c naught into v naught square, or you can say epsilon r times then energy. So here this energy actually increases. Energy is greater than u naught. Okay, why the energy increases? Why the energy increases? Because of the presence of the battery. Okay, so potential difference is constant, therefore the electric field is constant. So energy density, we know that. What is energy density? Energy density is small epsilon equal to 1 by 2 epsilon naught e square. So here the electric field E is constant because we know that V is equal to E into D. So when E is constant, V is constant, automatically the energy become same, energy density becomes same. So these two questions are very very important questions. You can expect any one of the cases, but in the version what we can expect, capacitors are in series as well as in parallel. Capacitors in series. எனக்கு என்னமோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் பேரலல் ஒருவேளை கேட்டால் இஸ் வெல் அண்ட் குட். கெப்பாசிட்டர்ஸ் இன் பேரலல். ஓகே, ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் யூ கேன் கோ த்ரூ. ஸோ எப்படி வந்து when three capacitors or capacitance C1, C2, C3 are connected in series and we have connected them to a potential difference V. Potential difference across each capacitor will be differing. Why? Actually work done will differ because of the various values of capacitances. The charge is transferred from one plate to another plate by electrostatic induction by means of a work done. So work done differs, therefore potential difference differs. That mechanism you know very well. So the total potential difference V is equal to V1 plus V2 plus V3. In the mathematical steps you can get maximum marks. And we know that C equal to Q divided by V, and for series connection we can write as CS, or you can say the total potential difference is total charge divided by capacitance. And for each potential difference we can say that the total flow of charges through each and every capacitor will be the same. Therefore Q divided by C1 and V2 is equal to Q divided by C2 and V3 is equal to Q divided by C3. Sometimes வந்து நம்ம மாற்றி எழுதி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்குவோம், அந்த வேலையை பார்த்துறாதீங்க. ஸோ Q by CS equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. ஓகே, ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் Qவை காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் எழுதுங்க. Qவை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா 1 by CS plus 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Therefore this Q is cancelled. So 1 by CS equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is very important result. And in fact this effective capacitance is not a straight value. It is in the form of reciprocal of effective capacitance is equal to the sum of reciprocal of individual capacitance values. So that is very important. So the CS value will be lesser than the minimum value of these three capacitors. C1 இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருந்தால் அந்த C1 விடவும் CS வந்து கம்மியாக இருக்கும். பட் parallel கனெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் potential difference is same across each capacitance. Potential difference வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் சேமாக இருக்கும். அதனால் என்னன்னா, because of the various values of capacitors, charge flow will differ. So the total charge is Q1 plus Q2 plus Q3. Okay, so Q is equal to Cp into constant potential difference. Q1 is equal to C1 V, Q2 is equal to C2V, and Q3 is equal to C3V. Therefore CPV is equal to C1V plus C2V plus C3V. Now you take V
as a common term. So we will get C1 plus C2 plus C3, that is equal to CPV. Now you can take out V. Therefore CP equal to C1 plus C2 plus C3. Here the effective capacitance in parallel connection is equal to the sum of individual capacitances. But here the reciprocal of the effective capacitance is equal to sum of reciprocal of individual capacitances. That is a basic difference between these two. உங்களுக்கு தெரியும் இதில் எது மேக்ஸிமம் வேல்யூவோ அதை விட அதிகமான வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன் parallel connection. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு கொஸ்டினையும் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கணும், which will be very very important for you. And finally ஃபைனலாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக நமக்கு வேன் டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டின் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் தான். ஸோ வேன் டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் அந்த இயர்லாம் நீங்கள் அந்தளவுக்கு பைகாட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 1929 இந்த வேன் டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. 10⁻7 வோல்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது பவர்ஃபுல்லான ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் மெஷின். இதோட பேசிக் பிரின்சிபிள் என்னன்னு மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிடுங்க. ஒன்று எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் இல்லையா, எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன், this is one. The next one is action of points. These two are the principles of this. On the basis of these two principles only this generator is working. In fact நீங்கள் சைடில் வந்து நான் ஒரு வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணுறேன், அந்த வீடியோவில் ஒர்க்கிங் நீங்கள் பார்க்கலாம். பிஃபோர் கோயிங் டு தட் நீங்கள் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுவுமே நான் வீடியோவில் போகிற மாதிரியே உங்களுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு வேளை சிங்க் ஆகலைன்னா கூட யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த வீடியோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிள். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஏபி அப்படிங்கிற ரெண்டு புள்ளி இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது பிசி. ஸோ இது வந்து ஒரு மெட்டல் ஸ்பியர், இது மெட்டல் ஸ்பியர், ஹாலோ ஸ்பியர். பிசிங்கிறது ஆக்சுவலி 2 புள்ளிஸ் கனெக்டட் பை எ பெல்ட், ரன்னிங் பெல்ட்டு. ஸோ ஒன்று கீழே வருது, இன்னொன்று மேலே போகுது. பிகாஸ் சி இஸ் கனெக்டட் டு எ மோட்டார், ஒரு மோட்டாரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். திஸ் வில் பி சப்போர்ட்டட் பை எ இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டு, இது ரப்பர் பெல்ட்டு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டி அண்ட் இ அப்படின்னு 2 கோம்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக மெட்டல் கோம்ஸ் இது. அண்ட் திஸ் இஸ் கனெக்டட் டு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் வந்து கிரவுண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹையர் பொட்டன்ஷியல் வந்து இங்கே கொடுக்குறோம். ஸோ ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இங்கே இருக்கும்போது இங்கே இருக்கிற ஏர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயனைஸ் ஆயிரும். ஸோ இப்படி தான் வந்து கோம்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் நம்ம கொடுக்கும்போது ஓகேவா. ஸோ இங்கே இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு என்ன ஆயிரும், உங்களுக்கு அயனைஸ் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மைனஸை வந்து இதை அட்ராக்ட் பண்ணிடும், இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை வந்து ரிப்பல் பண்ணிடும். இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை எடுத்துக்கிட்டு இந்த பெல்ட் மேலே போகுது. மேலே போகும்போது டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் திஸ் இஸ் கனெக்டட் டு த மெட்டல் ஸ்பியர். அப்போ இது நெகட்டிவாக மாறும். இன் டர்ன் வந்து மெட்டல் ஸ்பியரில் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டே வரும். அதே மாதிரி இங்கேயுமே இந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து அயனைஸ் ஆகிறப்ப இங்கேயும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ மைனஸ் ரிப்பல் ஆகும், ப்ளஸ் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். அதனால் டவுன்வர்டு மோஷனில் வந்து வித்தவுட் சார்ஜ் வந்து கீழே வரும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூவஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து இதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து அக்குமுலேட் ஆகி வரும். ஸோ எது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னா இதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிற வரைக்கும் இந்த சார்ஜஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து லீக்கேஜ் ஆகும். அந்த லீக்கேஜை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த லீக்கேஜ் வந்து எப்படி வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் கேஸ் ஃபில்டு சேம்பர், இந்த கேஸ் ஃபில்டு சேம்பரை வச்சு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் அவாய்டு த லீக்கேஜ். ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு 10⁻4 வோல்ட் சப்ளை கொடுக்குறப்ப நமக்கு அவுட்புட் வந்து 10⁻7 வோல்ட் கிடைக்குதுன்னா
இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வெரி வெரி ஹை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். இதோட யூசஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். யூசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1 வந்து டு ஆக்சலரேட் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் டியூட்ரான்ஸ். புரோட்டான்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் டியூட்ரான்ஸ் இருக்குது. இதை ஆக்சலரேட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ தே ஆர் ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெஷினை நாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஜஸ்ட்டு இந்த பார்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 ஒர்க்கிங் பிரின்சிபிளையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் இட், யூ கேன் ஸ்கோர் த ஃபுல் மார்க். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் உங்களுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை நான் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ டுமாரோ வி வில் ஸ்டார்ட் வித் செகண்ட் சாப்டர். ஆல்மோஸ்ட் ஒன் ஷார்ட்டில் வந்து I will try to complete the second chapter. Please go through all the questions which we have discussed here. Ignore பண்ணாதீங்க, நல்லா படிங்க, கான்ஃபிடென்ட்டாக படிங்க. படித்த விஷயங்களை எகைன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள், எழுதி பாருங்கள். ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை வந்து நீங்கள் மைண்டில் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வேறு எதுலையும் நீங்கள் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் ஃபோக்கஸ்டாக படிச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஸ்கோர் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகேன். ஐ வில் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் தி சேனல்.